Good morning students. Our next experiment is determination of coefficient of coupling and separation of self and mutual inductance in coupled circuit. So first of all మనం self and mutual inductance అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఒక పవర్ సప్లైని ఒక ఇండక్టెన్స్కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సో ఈ ఇండక్టెన్స్లో కట్ అయ్యేటువంటి ఫ్లక్స్ వలన ఈ ఇండక్టెన్స్లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని మనము సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం పవర్ సప్లై ఇస్తామో సోర్స్ వోల్టేజ్, ఈ వోల్టేజ్ వలన ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఇండక్టెన్స్లో ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇండక్టెన్స్లో ఫ్లక్స్ కట్ అయ్యి జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని మనం సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అని అంటాం. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏ ప్రైమరీ సైడ్ వైండింగ్ యొక్క ఫ్లక్స్ అనేది సెకండరీ సైడ్ ఉన్నటువంటి వైండింగ్కి లింక్ అవ్వడం వలన జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని, అంటే ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ యొక్క ఫ్లక్స్ అనేది సెకండరీ వైండింగ్ లింక్ అవ్వడం వల్ల సెకండరీ సైడ్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అని, ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని మ్యూచువల్ ఈఎంఎఫ్ అని అంటాం అనమాట. సో ఇది పవర్ సప్లై విఎస్ అవుతుంది. దీని యొక్క ఫ్లక్స్ మనం π1 అనుకుంటే దీని యొక్క ఫ్లక్స్ అనేది π2 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్కి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్కి డిఫరెన్స్. ఓకేనా? దాని ప్రకారము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకు ఉన్నటువంటిది 2 కేసెస్. ఫస్ట్ కేసులో ఏమో ప్రైమరీ సైడ్ లో వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేస్తాము, సెకండరీ సైడ్ ఏమో హై వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడ ప్రైమరీ వైండింగ్ సెకండరీ వైండింగ్ అంటాము, కానీ ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ అన్నా లో వోల్టేజ్ ఉండొచ్చు, సెకండరీ వైండింగ్ అన్నా లో వోల్టేజ్ ఉండొచ్చు, లేదా ప్రైమరీ వైండింగ్ అన్నా హై వోల్టేజ్ ఉండొచ్చు, సెకండరీ వైండింగ్ అన్నా హై వోల్టేజ్ ఉండొచ్చు. ఎడ్ సైడ్ వోల్టేజ్ అనేది హెవీ ఉంటే దాన్ని హై వోల్టేజ్ సైడ్ అని, ఎడ్ సైడ్ లో వోల్టేజ్ ఉంటే దాన్ని లో వోల్టేజ్ సైడ్ అని అంటాం. బట్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఫస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రైమరీ వైండింగ్ అని, సెకండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని సెకండరీ వైండింగ్ అని అంటాం అనమాట. అది మాత్రం ఫిక్స్, అది చేంజ్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏమో ప్రైమరీ సైడు లో వోల్టేజ్ని, సెకండరీ సైడు హై వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేస్తాము. సెకండ్ కేసులో ఏమో ప్రైమరీ సైడు హై వోల్టేజ్ని, సెకండరీ సైడు లో వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఈ 2 కండిషన్స్లో మనము పవర్ సప్లై వోల్టేజ్ని, తర్వాత ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ని, కరెంట్ని, తర్వాత పవర్ని మెజర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు విల్ గో ఫర్ కనెక్షన్స్. ఫస్ట్ వన్. సో అకార్డింగ్ టు సర్క్యూట్, ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ టు అమ్మీటర్. Auto transformer to ammeter. This is auto transformer and we will go for ammeter. Okay, then next ammeter to M, wattmeter M. Ammeter to wattmeter M. This is actually wattmeter M. Then next MC short. This is M. M and C means common terminal. That one is MC short. Then next L terminal to primary winding 0. Wattmeter L is connected for primary winding 0. First 0 means first terminal. So L of wattmeter to single phase transformer
this is input and this is output. Actually here also one single phase transformer is there, primary side and secondary side, but inside there is a damage. Because of that I am taking one external single phase transformer additionally. So I am not connecting for this single phase transformer, I am going to connect this external single phase transformer. So here wattmeter L is connected to single phase transformer first terminal, and single phase transformer second terminal is connected for auto transformer. Single phase transformer second terminal. See here we have a two ranges, one is a 115 volts, another one is a 230 volts for primary side of a single phase transformer, and this output means this is a secondary side of the single phase transformer, and here also we have 115 volts and 230 range. Okay, so here at primary side we have only 115 volts, that's why only I have connected first terminal and 115 volts second terminal. So this 115 is connected for auto transformer second terminal, auto transformer second terminal. Okay, then next here V of wattmeter V is connected for either single phase transformer or otherwise auto transformer second pin. Okay, so here I am going to connect wattmeter V is connected for primary winding of the single phase transformer. Then I am going to take V is 600 volts, I am taking wattmeter V is I am taking 600 volts, so that one is connected for second terminal of the single phase transformer 115 volts. Okay, then next one voltmeter is connected across auto transformer. One voltmeter is connected across auto transformer. This is auto transformer, first terminal is connected for voltmeter first terminal, and second terminal of auto transformer is connected for second terminal of voltmeter. Okay, and then another one more voltmeter is connected across the secondary winding of the single phase transformer. Okay, so here this is a secondary winding of the single phase transformer, this is output terminal. So here I am going to connect one voltmeter, first terminal is connected for first terminal of the voltmeter, and second terminal 230. Here you remember this one is a high voltage 230 of a single phase transformer secondary winding. So here this is output secondary winding 230 volts I am going to connect, not for 115 volts, 230 volts I am going to connect for second terminal of the voltmeter. Okay, so the connection is completed. Okay, then I am going to turn on the power supply. So you remember here across auto transformer we are connecting, that one is a V1 voltmeter. So that V1 voltage we are going to take here V1 voltage value, and where we are connecting a single phase transformer secondary winding 1 voltmeter, that one is a E2 voltmeter. So that E2 voltmeter value we are going to take here, and whatever the ammeter we are taking here, that one is a I1 ammeter. So that I1 ammeter value we are going to measure here,
and whatever the wattmeter we are taking, that wattmeter reading we are going to take here, W2. But here we are connecting different ranges for different values. 100 volts I have connected, and as well as here current is 10 amperes. It's mean that one is simply 10 amperes and 600 volts. The multiplication factor is 8. Okay, and even though we are connecting B1 and E2 and as well as B2 and E1, the same connection here, you remember, B1 and E2 and B2 and E1 we are connecting. So the same connection we are connecting here, pins. So that's why here we are taking multiplication factor of the wattmeter is 8. Okay, so whatever the reading here we are getting in wattmeter, so that reading with multiplication factor of 8. Okay, then I am going to turn on the power supply. Okay, then by using auto transformer I am going to take 115 volts primary side. So that's why the primary side, the voltmeter, this one is V1, this one we are getting to vary 115 volts by using the variac. You can observe here V1 is 115 volts and current is 0.402 amperes, and the secondary side E2 is we are getting 227. Okay, primary side we given only just 115 volts only, but we got secondary side of the single phase transformer 227 volts. That induced voltage is 227 volts. So we are going to take here V1 is 115 volts and E2 is 227.5, and as well as I1 is 0.412 amperes, 0.409 amperes, and okay, you remember here previously I have taken high range of wattmeter, but here I have taken only 150 volts range of wattmeter only. So V is 150 only here. So because here we are getting a very less value, because of that high range of meter we are unable to observe the exact reading. That's why I have taken low range wattmeter. So here the multiplication factor is 2 only for this. Here exactly wattage power is 23 watts. So 23 watts into 2. So exactly 23 into 2. Maybe 23 point something antana ravachu, I think 23 point something ravachu, but here I have taken only 23 into multiplication factor 2. Okay, so these are the readings. Then we will go for calculation part. And here we are going to calculate second case, calculation of coefficient of coupling between two coils. ఈ ప్రైమరీకి సెకండరీకి మధ్యలో కప్లింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ వచ్చి కాన్స్టెంట్ కే అనమాట ఫార్ములా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ మ్యూచువల్ కప్లింగ్, సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు m బై రూట్ ఆఫ్ L1 L2. దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో దానికోసం మనం తీసుకున్నటువంటి సర్క్యూటు
ఇది. సో ఏం చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ప్రైమరీ వైండింగ్ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. అంటే ఏం చేంజ్ అవుతుంది, ప్రైమరీ సైడ్ ఏమో ఇంతకుముందు 115 వోల్ట్స్కి కనెక్ట్ చేసాము, ఇప్పుడేమో 230 వోల్ట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము. సెకండరీ సైడ్ ఏమో ఇంతకుముందు 230 కనెక్ట్ చేసాము, ఇప్పుడు 115 కనెక్ట్ చేస్తాము. సో అదే నేను ఇక్కడ చేశాను చూడండి. ప్రైమరీ సైడ్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఇంతకుముందు 115 ఉండే, అంటే ఇక్కడ ఉండింది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఆ 115 తీసేసి దాని రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేశాను 230కి ప్రైమరీ సైడ్. ఇంతకుముందు సెకండరీ సైడ్ ఏమో 230 వోల్ట్స్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ 230 ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని 115కి చేంజ్ చేశాను అవుట్పుట్ సైడ్, అంతే. రిమైనింగ్ కనెక్షన్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అట్లానే ఉంటుంది. ఓకేనా. దెన్ ఐ విల్ బీ గోయింగ్ టు turn on the power supply. Okay, so here you remember primary side 230 volts and the secondary side we have a 115 volts. So that's why here V2 is, this one is a V2 and this one is a E1. Okay, so then we are going to vary the see, remember whatever we are connecting for auto transformer, that voltmeter is E1. Okay, and this one is V2. Okay, then you are going to observe here. So primary side is 230, is it right? So primary side is 230. So primary side is 230 and we got obviously secondary side is 115 or 130. So here a little bit variation, so that one is not a huge problem. And then you can observe here power is 22 or 23. Okay, then we are going to take here E1 is 230 volts, V2 is 113.4 and I2 is 0.235 and wattmeter reading is approximately 22 or 22 I think. So 22 into multiplication factor 2. Then we are going to calculate here IM2 and LHV and M. M is a mutual inductance and L is a low voltage side, high voltage winding, high voltage side inductance, and here M2 is a magnetic current. And we are going for calculation part. After done the calculation, I have written here calculation magnetizing current and as well as here self inductance and mutual inductance. So you can observe here calculation I have done. So W2 is equal to V1 I1 cos pi 1. So V1 we have a voltage is 115 volts. Okay, and I1 we have a 0.409. So from that I have calculated cos pi 1. So W1 is 46 watts. So from that we have got 0.973 cos pi 1 value. Then from that pi 1 is equal to cos inverse of 0.973. Then we got 13.34. So from that we are calculating sin pi 1 is equal to sin 13.34. This pi 1 value we can substitute here. Then we got 0.2307. So from that magnetizing current is equal to, formula is I1 sin pi 1. So I1 already we know that. So I1 current is 0.409. So substituted that 0.409. And sin pi 1
already we calculated 0.237, so that one substituted in this, and then we got magnetizing current is 0.094 amperes. That 0.094 amperes I have written here. Okay, then we will go for self inductance L1. So for low voltage winding in the sense for 115, it's mean 115 volts, we are calculating self inductance. L1 is equal to V1 by 2GF M2. So G is a constant value, already we know that, gravitational force. So according to that, 9.8 meter per second square. Frequency is according to Indian standard 50 hertz, and from that we are taking value is IM2 is 0.094, already we calculated that one. So substituted all the values, we got L1 inductance is 1.248 henries. Then mutual inductance is E2 by 2GF IM2. So already 2GF IM2 calculated here. What is that value? 92.12. That one is directly I have substituted here. And E2 is already we have taken E2 voltage is induced voltage of secondary side is 227.5. So that one is I have substituted here. Then we got mutual inductance is 2.469 henries. And for a second case, we got magnetizing current is 0.137 amperes, and for a self inductance is 1.716, mutual inductance is 0.864. So you remember here previously V1 is 115, it's mean 115, here V1 is 230 volts, and previously E2 is 230, but here E2 is 113. So according to transformer ratio, we got here mutual inductance is 50% of the previous condition, and self inductance ratio also increases here. Previously this inductance you can observe here in a self inductance of for a low voltage, it's mean 115 volts self inductance is less, 1.248, but for a high voltage self inductance is 1.716, increases. Mutual inductance is decreases because here primary winding is very high and the secondary side induced voltage is 113.4 only, so that's why ratio decreases. No, that's why here mutual inductance also decreases. So those values also we calculated here. W2 is P1 I2 cos pi 1. Same calculations previously we have done, no, same procedure. Only coefficient of coupling only here extra we are taking. So that one is K is equal to M by root L1 L2. So previously L1 we have we got 1.248 and L2 is 1.716. So here I have done plus, but this one is not a plus, this one is into. So L1 is 1.248 and L2 is into L2 is 1.716. So that one is total value is 1.463. So 0.44 by 1.463 is equal to 0.576. So coefficient of coupling constant K is equal to 0.576. So this is the final calculation of the coefficient of coupling of single phase transformer.